Welcome back everyone. So as usual, I'm in listening section ma छौं र we'll be continuing from that. So let's start. But a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but they learn from one another too. Right. And do they have competitions too? Yes. With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. Okay, for this question number 5 को लागि चाहिँ build a it's a bridge हैन from cards and woods they have to build a bridge है त Fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. Create a shot dash with a special software भने चाहिँ हैन यसमा चाहिँ हामी कति जान्छ केमा झुकिन्छ भने एनिमेसन सफ्टवेयर भने जस्तो लाग्छ लेट्स सी है त Sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. Create a 5-minute भन्नु र short भन्नु movie या film with a special software भने है create a animation with a software भने त्यो हामीले देख्ने कार्टुन एनिमेसन क्रिएट गर्छ भनेको हैन है यसमा चाहिँ create a short film using त्यो एनिमेसनको कुनै सफ्टवेयर युज गरेर चाहिँ they create a short movie भनेपछि 6 नम्बरको आन्सर will be movie or film है त okay Where you'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Okay, they build a robot र humanoid form मा they build कमा छ हैन build पछि build a robot भन्न मिल्दैन build पछि किन robot त automatically end मा आइसकेको छ so build कमा build and के a robot हैन build and move a robot हो के हो त्यसरी हामीले हेर्नुपर्छ है त let's see They come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it. Okay, answer यहाँ आइसक्यो they build a robot in shape of human they build and they decorate it भने चाहिँ हैन so answer is decorate भने है त okay And program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So, is it the same price as the tiny engineers? It's just a bit more. £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? They used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay, यहाँ त हामीले एन्सर त फिगर आउट के गरे नि हेल्ड अन वेन्सडे हो है हेल्ड अन मर्निङ फ्रम 10 to 11 हैन एन्सर इज 8 नम्बरको वेन्सडे अब वेन्सडे किन भन्दाखेरि त्यहाँ मर्निङ पनि मेन्सन गर्छ तर मर्निङ किन हैन भने हेल्ड अन ड्यास फ्रम 10 AM to 11 AM हेल्ड अन वेन्सडे हो हेल्ड अन मर्निङ फ्रम 10 AM to 11 AM भन्नु पर्दैन किनभने दिनमा मर्निङ आफ्टरनुन र इभिनिङ हुन्छ राइट सो 12 भन्दा अगाडिको टाइमलाई वी कल इट मर्निङ 12 पछि 4 सम्म 3 सम्म वी कल इट आफ्टरनुन त्यसपछि 4 या 5 पछि वी कल इट इभिनिङ भने नि 10 र 11 मेन्सन गरेछ भने अटोमेटिकली इट्स मर्निङ सो मर्निङ मेन्सन गर्नु पर्दैन इट विल बी रङ हेल्ड अन वेन्सडे मर्निङ फ्रम 10 AM to 11 AM एन्ड हेल्ड अन वेन्सडे भनेर भन्नुपर्छ है त Okay, that's better for me actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Spelling. Sorry? Fradston. That's F-R-A-D-S-T-O-N-E.
And that's in Grassford, isn't it? ओके अब यो फ्रास्टन भनेको एउटा कुरो चाहिँ के याद राख्नुपर्छ भने पहिला पनि लिसनिङमा भनिसकेको छु यदि अडियोमा चाहे डायलग होस् मोनोलग होस् चाहे अडियोमा केही कुराको स्पेलिङ मेन्सन गरेको छ हैन उनीहरूले ब्रेक गरेर स्पेलिङ मेन्सन गरिदिएको छ नि किनभने वी आर नट नेटिभ वी आर नट फ्रम द कन्ट्री वी आर नट फ्रम द प्लेस सो इट्स गिभन द्याट वी विल नट ह्याभ एन आइडिया or like you know we will not know the name of the place so यदि उनीहरूले कुनै ठाउँको नाम भनेछ या मान्छेको नाम सरनेम भनेछ we will not know their people as well right we don't know their surname or their name so यदि केही गरी स्पेलिङ रिपिट गरेको छ यदि ब्रेक गरेर अहिले फ्रास्टोन भनेर रिपिट गरेको छ भने you have to be careful कि त्यो कुनै न कुनै यो चारवटा यो क्वेशनमा चाहिँ कुनै न कुनै क्वेशनमा चाहिँ डेफिनेटली पनि त्यो रिपिट गरेको स्पेलिङ चाहिँ एन्सर हो जस्तै यसमा FRADSTO अनि फ्रास्टोन भन्यो नि यो एन्सर त्यहाँ डेफिनेटली पनि बिल्डिङ 10A एट फ्रास्टोन इन्डस्ट्रियल स्टेट ग्रासफोर्ड हो तर स्पेलिङ यदि उसले ब्रेक गरेर मेन्सन गर्ने बित्तिकै वाट वी हेभ टु डु इज वी हेभ टु नो द्याट स्पेलिङ भेरी क्विक किनभने त्यो कहीँ न कहीँको एन्सर चाहिँ डेफिनेटली हुन्छ है त ओके अब लास्ट क्वेसन डिल गरौँ Yes, up past the station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. अब will I have a parking problem भन्दाखेरि no there is always plenty available plenty केसँग रिलेटेड गर्यो पार्किङ भनेपछि plenty of dash is available भन्दाखेरि 10 मा plenty of parking is available है त सो हामीले यस्तै गरी we finish part 1 है त now we'll go to part 2 let's listen to it Part 2. You will hear the managing director of a company called Stevenson's welcoming a group of work experience students. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Okay. अब यहाँ टाइम दिँदाखेरि चाहिँ यो लुक एट द क्वेसन हामीले इन्स्ट्रक्सन्स फलो गर्नुपर्छ है अब जस्तै यो क्वेसनमा के छ भने मल्टिपल चोइस क्वेसन्स सिंगल आन्सर होइन मल्टिपल चोइस क्वेसन तर एउटा मात्र राइट हुन्छ भनेपछि अब हेरौँ है स्टिभेन्सन वाज फाउन्डेड इन भन्यो अब स्टिभेन्सन भनेको मान्छेको नाम पनि हुनसक्थ्यो सरनेम पनि हुनसक्थ्यो तर यहाँ के भन्यो स्टिभेन्सन वाज फाउन्डेड इन मान्छे त फाउन्डेड इन हुँदैन नि त स्टिभेन्सन मान्छे भए स्टिभेन्सन वाज बोर्न इन भनेर हुन्थ्यो सो डेफिनेटली यो कुनै अर्गनाइजेसन कुनै इन्स्टिट्युसन कुनै कम्पनी हो हामीले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो राइट अहिले हामीले अडियो सुनेको छैन तर वेन दे गिभ इन्स्ट्रक्सन गो थ्रु द क्वेसन हेर्नु एकदमै जरुरी छ कि अब स्टिभेन्सन वाज फाउन्डेड इन भनेर भन्यो नाउ वी हेभ फिगर्ड इट आउट द्याट इट्स अ company or an institution or an organization not a human being's name right kinamane if it was human being's name it would have been Stevenson was born on was Stevenson birth date was right so option A is 1923 option B is 1924 option C is 1926 अब let me recap you and make it clear कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि डेट दिएको छ कुनै डेट मेन्सन गरेछ अडियोमा भने या यदि केही गरी कुनै करेन्सी कस्टको जस्तै यहाँ माथि फर इक्जाम्पल यहाँ कस्टको कुरा गरेछ होइन 50 अब यो त क्वेसन रिलेटेड त आएन रिलेटेड तर यदि यस्तो गरेछ भने वी हेभ टु बी केयरफुल आइएल्सको अडियो विल ट्राई टु ट्रिक यु पहिला एउटा डेट या करेन्सी भन्न सक्छ फेरि त्यसलाई केही कुरा एडअप या चेन्ज गरेर अर्को भन्न सक्छ र फाइनली उनीहरूले डिसाइड गरेर एउटा कुरा भन्छ फर यो केसमा पनि विल नो द्याट है त लेट्स सी this company for your 2 weeks of work. Let's start. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning, everyone, and welcome to Stevenson's, one of the country's major manufacturers of metal goods. Thank you for choosing us for your 2 weeks of work experience. My name is Julia Simmons, and since the beginning of this year, I've been the managing director. Stevenson's is quite an old company. Like me, the founder, Ronald Stevenson, went into the steel industry when he left school. That was in 1923. He set up this company when he finished his apprenticeship in 1926, although he actually started making plans 2 years earlier in 1924. यहाँ तीनटै डेट मेन्सन गर्यो 1923 पनि भन्यो 24 पनि भन्यो 26 पनि भन्यो सिक्वेन्स भन्यो भनेन डजन्ट म्याटर तर हामीलाई एन्सर के को चाहिएको छ भने स्टिभेन्सन वाज फाउन्डेड इन भनेको स्टिभेन्सनलाई कहिले लाइक त्यो स्टिभेन्सन भन्ने कम्पनी या फ्याक्ट्री या इन्डस्ट्री इन्स्टिट्युसन अर्गनाइजेसन कहिले चाहिँ सुरु गर्यो स्टार्ट गर्यो भने नि त 1923 को केसमा के भन्यो नि उसको फर्म लेट्स हियर दिस अगेन है त इट बी इजी Stevenson's is quite an old company. Like me, the founder, Ronald Stevenson, went into the steel industry when he left school. That was in 1923. Okay,
1923 मा he left school भन्यो Stevenson was founded in कहिले बन्यो भन्नु र उ स्कुल गयो भने सो रिलेटेड छैन सो चक आउट 1923 हैन है त He set up this company when he finished his apprenticeship in 1926, although he actually started making plans 2 years earlier. Okay, this is tricky. 1923 मा he left school भन्यो Stevenson was founded त्यो 23 सँग के पनि रिलेटेड छैन सो we put that away हैन अब 24 को कुरामा he had a plan, he made a plan for this company भन्यो तर प्लान मात्र बन्यो his plan was not like put into real action हैन बनिसकेको थिएन 24 मा उले प्लान मात्र गर्यो भने 24 पनि हैन भने उले आफ्नो अप्रेन्टिसशिप सकेपछि चाहिँ 1926 मा चाहिँ एस्टाब्लिश दिस कम्पनी भनेपछि आन्सर इज 1926 सो 11 को I'll write 1926 है किन you have to be careful उले यहाँ धेरै डेट मेन्सन गर्यो तर लास्टमा मात्र they try to trick you the IELTS audio will try to trick you they will give you some other dates they will give you some other events but the real date and the event that you want for your answer will be at last है कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसरी भन्छ अब अर्को क्वेशन छ ओरिजिनली Stevenson's manufactured goods for भनेर भन्यो Stevenson एउटा कम्पनी हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यो Stevensonले सुरुमा ओरिजिनली भनेपछि Stevenson manufactures goods for भनेपछि अहिले पनि के म्यानुफ्याक्चर गरिरहेछ प्रेजेन्ट टेन्समा व्हाट इज इट म्यानुफ्याक्चरिङ भने हुन्थ्यो नि तर यहाँ के भन्यो नि यो वर्डले फरक पार्यो ओरिजिनली भनेको चाहिँ सुरुमा स्टार्टिङमा चाहिँ स्टिभेन्सनले के म्यानुफ्याक्चर गर्यो भनेर हामीले सुन्नु पर्यो है त 1924 he was a very determined young man. Stevenson's long-term plan was to manufacture components for the machine tools industry, although in fact that never came about, and for the automotive industry, that is cars and lorries. However, there was a delay of 5 years before that happened, because shortly before the company went into production, Stevenson was given the opportunity to make goods for hospitals and other players in the healthcare industry. So that's what we did for the first 5 years. Okay, अब सुनौँ है त क्वेशन थियो ओरिजिनली स्टिभेन्सन्स म्यानुफ्याक्चर गुड्स फर भन्यो हेल्थ केयर इन्डस्ट्री हो कि अटोमोटिभ इन्डस्ट्री हो अटोमोटिभ भनेको गाडीहरूको सामान रिलेटेड होइन कि मसिन टुल्स अब के भन्यो भने सुरुमा चाहिँ त्यो रोनल्ड भन्ने त्यहाँको स्टिभेन्सनको फाउन्डरलाई चाहिँ हि वान्टेड टु मेक टुल्स फर मसिनरी इन्डस्ट्री भन्यो द्याट नेभर केम अबाउट भन्यो भने इट नेभर वर्क होइन त्यो मसिन टुल बनाउनु पऱ्यो द्याट नेभर केम आउट भनेपछि सीलाई चक इट आउट अब बाँकी रह्यो अटोमोटिभ र इन्डस्ट्री अब अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ he had to wait for 5 years अब लाइसेन्स गभर्मेन्ट रेड टेप्स केही प्रब्लम होला होइन केही प्रोभिजन थियो होला रोक्या थियो 5 years पछि मात्र अटोमोटिभ इन्डस्ट्री गर्न सक्यो तर स्टार्टिङमा हि डेभलप्ड गुड्स फर हि म्यानुफ्याक्चर गुड्स फर मेडिकल इन्डस्ट्री भन्यो सो मसिन इन्डस्ट्रीको इट नेभर केम अबाउट एन्सर हुँदै होइन अटोमोटिभको 5 years पछि मात्र के डिलेले गर्दाखेरि 5 years पछि मात्र हि स्टार्टेड मेकिङ टुल्स फर अटोमोटिभ इन्डस्ट्री भनेपछि द्याट इज 5 years तर हामीलाई के चाहिएको छ ओरिजिनली स्टार्टिङमा के गरेछ भनेपछि एमा हेल्थ केयर इन्डस्ट्री अब त्यहाँ तपाईँहरूले यदि याद गर्नु भने द अडियो नेभर मेन्सन्स हेल्थ केयर इन्डस्ट्री इट्स युजेस अ सिनोनिम अफ द्याट राइट इट युजेस मेडिकल हस्पिटल भनेर हेल्थ केयर भन्ने एउटै हो सो यो एन्सर इज ओरिजिनल चाहिँ स्टिभेन्सनले चाहिँ म्यानुफ्याक्चर्ड मटेरियल्स फर इट्स ए है फर हेल्थ केयर इन्डस्ट्री है त ओके Over the years, we've expanded the premises considerably. We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. However, the layout is far from ideal for modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. Okay. What does the speaker say about the company premise भनेको कम्पनीको लोकेसन कम्पनीको एड्रेस कम्पनी भएको ठाउँको बारे के भन्छ भन्दाखेरि ए द कम्पनी हेज रिसेन्टली मुभ बी द कम्पनी हेज नो प्लान्स टु मुभ र सी द कम्पनी इज गोइङ टु मुभ सर्टली अब के भन्यो अहिले भएको लोकेसन अहिले भएको प्रिमाइस इज बिग इनफ सो दे डोन्ट ह्याभ प्लान टु मुभ भनेपछि द कम्पनी इज प्लानिङ टु मुभ सर्टली भन्ने कुरा चक इट आउट यो सी होइन भनेपछि ए र बीको कुरामा चाहिँ द कम्पनी हेज रिसेन्टली मुभ त्यो पनि कहीँबाट कम्पनी अहिलेको करेन्ट लोकेसनमा आयो वी वेयर देयर एन्ड वी केम हियर भने पनि कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन भनेपछि द कम्पनी विल स्टे अन दिस करेन्ट लोकेसन प्रिमाइस अथवा रिफर्बिसमेन्ट भनेको अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यसमा केही कामहरू गरिरहेको छ किनभने मोडर्न मसिनरीहरूको लागि चाहिँ एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ अहिले भएकै ठाउँमा चाहिँ गरिरहेको छ दे आर नट प्लानिङ टु मुभ दे हेभ नट मुभ भनेपछि यो एन्सर फर 13 विल बी बी
सो यसको चाहिँ बी हो. द कम्पनी हेज नो प्लान्स टु मुभ. अहिले भएकै ठाउँमा दे वान्ट टु लाइक रिफर्बिश इट एन्ड दे वान्ट टु युज इट फर long and long years, right? Okay guys, as usual, 15 minutes over. You know what to do. Call the given number and be a part of this online class.